So in the problem, we are having two numbers in their highest common factor, that is 17. Okay, so we are going by the formula. If I take a comma b are any two numbers if their highest common factor, if it is d, okay, therefore a will become a equals to d into x. What is b? D into y. Therefore their LCM will be, LCM of a comma b will be d into x into y. Okay, similarly now here if I take a comma b are any two numbers, highest common factor of a comma b, that is 17. Okay, therefore what is a value here? ఏ కాస్త ఏమవుతుంది? 17 మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఏదైతే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందో దాని మల్టిపుల్. సో 17 ఇంటూ మల్టిపుల్ మీన్స్ వీ కెన్ టేక్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ది బి? 17 ఇంటూ వై. హియర్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ co-primes. Okay, now what is the LCM here? LCM of a comma b will be their highest common factor into x into y. But ఆయన ఏమి ఇచ్చాడు? 17 కాకుండా the other two factors are 17 into 1 is 11, 1 is 19. So 11 comma 19 are other two factors in the LCM. Therefore we can take a will be 17 into 11. We can take b as 17 into 19. So out of these two, 17 into 11, it will be the least. So 17 into 11 will be, okay, so 187. Okay, so out of given two numbers, 187 is the least number. Okay, now we are having three numbers and difference between the highest number and the lowest number, that is 33. Here we have to find the highest common factor. So ఇచ్చిన త్రీ నంబర్స్ కూడా ఓకే ఫ్రాక్షన్లో ఉన్నాయి కదా. therefore I am writing 1/2 ఈస్ట్ 2/3 ఈస్ట్ 3/4. okay, so we have to convert all these in terms of normal number. ఈ ఫ్రాక్షన్ పోయే విధంగా చేయాలి కాబట్టి సో we have to find LCM of denominator, that is 2 3 4. so 2 comma 3 comma 4 LCM. so 2 1 ja 3, 2 2 ja. therefore LCM will be, okay, 2 3 ja 6, 6 2 ja 12. okay, సో 2 comma 3 comma 4 LCM 12 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే LCM వచ్చిందో సో 1/2 ఇంటూ 12 ఈస్ట్ 2/3 ఇంటూ 12 ఈస్ట్ 3/4 ఇంటూ 12. ఓకే, therefore on cancellation 6 3 4 ja 4 3 ja. okay, now numbers will become 6:8:9. సో మనకు వచ్చిన నంబర్లు ఈ రేషియోలో ఉన్నాయిగా. therefore the numbers are 6x, 8x, 9x. ఓకేనా? సో ఇచ్చిన నంబర్లు రేషియోలో ఉన్నాయి. we don't know exact value, therefore 6 into some variable, 8 into some variable, 9 into some variable. so out of these three, okay, highest number minus lowest, it is equal to 33. it is given. okay, highest number minus lowest, therefore 3x will be equals to 33
x will be equals to 11. Here 6 into x, 8 into x, 9 into x. Okay, x is the common factor of all these three numbers. Therefore, highest common factor of three numbers, given numbers, will be 11. Okay. In the given problem, the LCM of a comma b, that is 42. So a comma b ki LCM 4200. Here we have to find the LCM of 5a comma 11b. Okay. So 5a comma 11b. ఈ రెండు కూడా వేరియబుల్ టర్మ్స్. సో వీ డోంట్ నో కాబట్టి సో ఎల్సిఎం విల్ బికమ్ 5a ఇంటూ 11b. ఓకే, 5a అండ్ 11b ఈ రెండు వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఆ రెండింటి ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఆ రెండింటి మల్టిప్లికేషనే అవుతుంది. హియర్ దీస్ టూ నంబర్స్ ఆర్ కోప్రైమ్స్. ఓకే, 5, 11, దీస్ టూ నంబర్స్ ఆర్ కోప్రైమ్స్. రిమైనింగ్ విల్ బి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ a comma b. Okay na, 5, 11 are co-primes. So remaining will be we are having a into b. So here we have to find the least common multiple of ab. So 5 into 11 into, it is already given. What is the least common multiple of a into b or a comma b? That is 42 na. Therefore answer will be 55 into 42. So 42 into 55. Answer 5 2 ja 10, 20, 21. So 210. 2310. 2310. That is the answer. Okay. In the given problem, okay, the sum and difference of least common multiple and highest common factor of two numbers are 512 and 496. Okay, if I take the two numbers are a comma b. Okay, sum and difference of LCM and H.c.f. So I am writing LCM of a comma b plus H.c.f of a comma b. So addition of these two, it is equal to 512. Now difference of these two, okay, that is equal to 496. So these two statements are given. So two numbers ఇచ్చాడు, ఆ రెండు నంబర్ల యొక్క LCM అండ్ HCF యాడ్ చేస్తే 512, డిఫరెన్స్ చేస్తే 496. ఓకే, so on solving, simply we can add na. So by pair of linear equations. Okay, on addition these two get cancelled. So 1 LCM plus 1 LCM, it will become 2 LCM. Okay, 2 into LCM of a comma b, it is equal to 8, 10, 10. Okay, therefore LCM of a comma b, it is equal to 1008 by 2. Therefore LCM of a comma b will become 2 5 ja 2 0 ja 2 4 ja. So we got the LCM. Okay, on substituting this value either in equation 1 or equation 2. So what is the equation 1 there? LCM of a comma b plus HCF of a comma b, that is equal to 512. సో ఇప్పుడు నేను ఎల్సిఎం నాకు వచ్చింది కాబట్టి దీనికి బదులుగా ఐఎమ్ రైటింగ్ 504 ప్లస్ highest common factor of a comma b, that is equal to 512. Therefore highest common factor of a comma b will become,
On transposing 512 minus 504. Therefore, we will get it is equal to number 8. Okay. సో టూ నంబర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం వచ్చింది, ఆ టూ నంబర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ కూడా వచ్చింది. నౌ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ నంబర్స్ వన్ నంబర్ వాల్యూ ఇస్ 72. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫార్ములా. ఓకే, ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏ కామా బి ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ నంబర్స్. ఓకే, ఏవైనా టూ నంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఎల్సిఎం అండ్ దేర్ హెచ్సిఎఫ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం వి గాట్? మనకు ఎంత వచ్చింది ఎల్సిఎం? సో 504. వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్? దట్ ఈస్ 8. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వన్ నంబర్ 72. ఓకే, therefore a value I am taking 72. We don't know b value na. So on transposing 504 into 8 by 72 equals to b. Therefore on cancellation 8 1 ja 8 9 ja. Okay, so b is equal to 504 by 9. b is equal to 9 5 ja 45, 9 6 ja. Okay, so the b value will be 56. Okay, that's it.